Okay. Good evening, everybody. I welcome you to this Sambhashane series for this day. Today's topic, of course, it is Kannada, about Kannada Mestru, Sri Jnanamurthy sir. Today there are two parts. That is, one is Kannada and one is Guru. One is Mestru. Mestru means Guru. Kannada being my favorite language. It is very close to my heart. So everybody says so their language is old, this language is new, etc., etc. It's not so. So Kannada is equally as old as any other languages in India. First, we have to understand the history of this language. This South India was a tribal. We were all tribal people some thousands of years ago. So we were all settled in a few areas like Karnataka, Andhra. It was all not there before. So we were all talking. We were communicating with one language. So that language didn't have a name like Kannada, but we were all talking one language. So after some time, after passage of time, so our language started mixing with other languages because of migrations. So all South Indian languages, today we borrow so many words from here and there, from Tamil to Kannada, Kannada to Telugu, Telugu to Tamil, like that. So Kannada is as old as any other language. That is number one. Number two, just because we got inscription dated back to so many years, so before Kannada. So we can't say, for example, Tamil, they say there is oldest language. Just because they have found an inscription which is older than Kannada inscription. Say like Halmadi Shasana, that Halmadi inscription is the earliest inscription we have found in Kannada. So it doesn't mean that India and Kannada is a new language. So it started only after Halmadi Shasana. So it was there even before also. So Kannada is an old language, and Kannada is a very scientific language. So to tell you, we have each letter for every sound. So one uh, when compared to other languages like Tamil, pa, ba, so both sounds have only one letter. But Kannada is not so. So Kannada has got its own this thing. It is very scientific. Every letter has a sound, and every sound has a letter. And of course, because Hindi influence is there and Sanskrit influence is there, it doesn't mean that Sanskrit is mother language of. We can't say completely that it is mother language of Kannada, but of course, so because of the influence of Sanskrit, so we have lot of Sanskrit words in Kannada. So Kannada is an independent and a lovely scientific language. And coming to Guru, so we say Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. So today we have a teacher with us, who is going to talk more about Kannada. So Jnanamurthy sir, he has served, his passion is teaching. He has taught so many students who are interested to learn Kannada, particularly our government organizations and public undertakings. So he has taught Kannada. So he is teaching Kannada from his heart. So we are very happy about his achievement. So thank you very much, Jnanamurthy sir. So we welcome you to the show. So now I request Jnanamurthy sir to take the dais and speak, sir. So thank you very much, Jnanamurthy sir, for coming. So now over to you, sir. Please carry on, sir. Such a wonderful name, Samprabha. ಮೇಲಾಗಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ಹೊತ್ತು ನನಸನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೈಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿವೃತ್ತರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಸಂಪ್ರಭಾಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನನಗೇನ್ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬಾ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ
ಸಂಪ್ರಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರಭಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಎವ್ರಿ ನೇಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್. ತಾವ್ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸಂಪ್ರಭಾ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ, ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆ, ಇದು ದ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇದು ಈಸ್ and short form adu is ಅದು ಈ ಇದು ಇದು ಸಂಭಾಷಣೆ, ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ. Ladies and gentlemen, ದೇವಿಯೋ ಸಜ್ಜನೋ, Kannada is a very, very, very simple language and easy language to learn, because Kannada has because it has come from Sanskrit. Basically, Sanskrit is the base for Kannada language. Because of the Sanskrit, say so many words have come from Urdu, Marathi, Telugu, Tamil, Malayalam. So that is a very interesting part as far as the spoken Kannada is concerned. And rightly said our Honorable Nanan Swami sir, it is very easy. I coined it. Say the many people, they say Kannada gottilla. When they say Kannada gottilla, that means they know Kannada. Because very interesting. So illa means no. And Kannada is Kannada. So one thing to begin with, I am informing you, letter of any word in Hindi, when it comes to Hindi, from Hindi, if you make it a sound, it becomes Kannada. For example, country in Hindi, Desh. Time in Hindi, Samay. The same word, when it comes to Kannada, it becomes Desha. Samay becomes Samaya. Very interesting part of Kannada is concerned. Every letter is fully spelled. That's the beauty of Kannada language. I used to tell, so only Kannada is expanding, growing like anything, because there is no restriction over there. Same way, language also, every letter, there is no like a stomach ache. It is like a gino drinking, it is flexible. Samaya. Whereas in the Samay, Desh, Rock. When it comes to the same word in Kannada, Desha, Samaya, Rashtra. So it is so comfortable. Every letter is fully spelled. You know, Vinoba Bhave, as our Rajanikanth was rightly telling, introductory speech, Vinoba Bhave then only declared that the script of Kannada is called Lipyonki Rani Hai. It's a queen of the language. That the script is a Bhatavanki Rani Hai. He only declared, because it's a very scientific, वैज्ञानिक तौर पर एक एक लेटर भी लिखा गया है. Every letter has its own sound. No compromise. For pa के लिए pa is there. La के लिए la is there. La के लिए la is there. Ladies and gentlemen, you know, ya, ra, la, wa, she, sha, sa, a, la. There are two laws is there in Kannada language too, like any other South Indian languages. So lakar and lakar. What is the lakar? The tongue comes out. Lalita. See, the tongue comes lalita. Everything comes over there. We call it as dental law. It's called dental, touches the teeth. Lalita. Whereas we have in Kannada, she, avaru. The law is the retroflex. They call it technically retro, because it goes in the tongue, goes inside and it's over there. That's called avalu. Avalu Sita. Avalu Radha. So, no, my idea is to say, what I want to say is,
every sound there is a Sanskrit, there is a letter in terms of vowels or in terms of consonant. So we can able to express the word. There is a clarity, clear expression. Spashtikaran hai. Avalu bandalu. See the beauty? We cannot say avalu bandalu when we are learning Kannada language. So, Deviyo Sajjano, that's one of the beauties of Kannada expression is concerned. And one more thing is, so I have got to know, you learn Kannada with to begin with the LKG. What is LKG? No, not low kindergarten. I coined this learn Kannada with JñÄNAMURTHY. JñÄNAMURTHY. LKG. So I made it very comfortable zone, 3 levels. What is the 3 levels? As our Honorable Lawrence Vamsa said, take any English word, not Indian language. For example, glass, table, promotion, wife, husband, any English word. How to make it Kannada? How to learn Kannada with these words? I just designed, respected members. How? For example, table, it's an English word. How to make it in Kannada? How to come back to the Kannada? Table. Chair, chairu. Over Kannada. Wife, waifu. Husband, husbandu. Tension, tensionu. So simple concept, Actually, we have Kannada word. For we say chair, kurchi, table, meju, wife, hendati. That's a pure Kannada word. Patni is also there. We call it as hendati. For husband, we call it as pati. But pure Kannada word is ganda or yajamana. But to level 1, see our aim to begin with, to become comfortable with the talking to the person. Later on, we will become the Pandit. Level 2 and level 3 is a Pandit-oriented Kannada. But we do not want Pandit-oriented. We want to have a very comfortable zone of talking to the people in Kannada language. Ladies and gentlemen, if you remember action verbs, that that Sakriya Kriyapad, that is the comfortably we can talk to any person in Kannada language. That's verbs, If you remember day-to-day Kriyapad, verbs, that is enough. For example, we say come, take, give, put, close, open, speak, say, ask. If we remember these verbs, Kriyapad, in Kannada language, that is enough. For example, come. We have 2 things, Devyo Sajjano. What is the come? Singular as well as plural or respect. Come in Kannada, singular, ba. Plural, banni. Kannada we have South Kannada, that is Mangalore, Udupi. That day, their mother tongue is either Konkani or Tulu, isn't it? See, they have the influence of that. They speak little bit of different level. And we have another type of Kannada, Dharwad, Raichur, Gulbarga, Bidar, because their influence of Marathi or like Hindi or Urdu. We say Ganta or Ghante. Dharwad, Raichur, Gulbarga people, they say Baje. 3 bajeri, 4 bajeri, Sarra. Because of the influence of that border over there. And what I am concentrating, and we are having the Bengaluru Kannada. What is the Bengaluru Kannada? I call it as, because Bengaluru is a Pakka cosmopolitan city. Respected members, you know already. So Bengaluru Kannada is called
Konglish language. Because of the influence of the English language. So, kare madi. Kare is call. Call him, call her. And nobody say kare madi. They say call madi, wait madi, drive madi. See, that is called the influence of English to the Kannada language. So, ladies and gentlemen, my intention is let me give them a very comfortable, easy Kannada to begin with, to start with. Okay. Later, if they are interested, they can go for the higher level Kannada. That is what respected our Naran Swami sir, said, let us have the beginning, some comfortable zone. Then let's have the level 2. Then let's have a level 3. Level 3 will be the little bit of a very high level. High means not to that extent. They'll be little more comfortable. I'm really grateful to Naran Swami sir because of his idea. Level 1, level 2, level 3. What is the level 1? Take any English word. If you add whose sound, that becomes as good as Kannada. Level 2, for example, husband. What is the level 1 Kannada? Husbandu. Now, according to respected Narayan Swami sir idea, what is the level 2? For husbandu, when it comes to level 2, Ganda. Ganda is the level 2. Then level 3, that's the Pandit oriented. That becomes Ganda or Ejamana or Pati. That is the ultimate. So our aim is how to learn Kannada language. Let's have level 1 to begin with. That is husbandu or waifu or tensionu. After tensionu, when we say gondola or gulibili or all these things, level 2 comes over there. Ladies and gentlemen, and I coined it as from English husband to husbandu. The second, I made it very comfortable zone. Devyo Sajjano. Remember Madi. Sir, Madi means kijiye. With respect, Madu means karo. Madu is singular, ekavachan, Madu. Madi is bahuvachan or respectful. You know, Dharwad, Raichur, Gulbarga people, they add a ri also. Madri, Pandri, Hogri. The ri is no extra, nothing. No, it's not an extra plural. That's a practice over there. Pandri Sara, Kudri Sara. That's the beauty of the North Karnataka. Because of the influence of Marathi or Urdu or Telugu, Bandri Sara means Banni Sar. So we say Banni, they say Bandri. So, ladies and gentlemen, when we have Madi, then you can connect any language that becomes Kannada only. For example, help Madi. What is help? English. When we add Madi, it is as good as we are talking to them in Kannada only. Help Madi. Cooperate Madi. File open Madi. See, sir, how comfortable you are talking. File open Madi. You want level 2 Kannada, Devyo Sajjana. For file in Kannada, we say Kadata. So many Kannada people, they themselves do not know what is Kadata. They know only file only. I am honestly, I will tell you, Kadata means Kannada fellow only was asking what Kannada teacher. Kadata, I do not know. Today only I came to know. For me, file is a file only. So, respected member, that's the very interesting part of the language is concerned. So, Kadata Tegeyiri. So, you will take more time to open the file. You say, file open Madi, immediately you will open the file. That's the beauty of the spoken popular language. Ladies and gentlemen, Madi, if you remember,
50% our spoken Kannada solves the problem. Dooru open ಮಾಡಿ. Immediately you open the door, I will challenge. You say, ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಿರಿ, it takes 5 minutes extra. That's the beauty over there. So one is add woo sound to any English word, that word becomes Kannada. Just you remember the Madi action verb. Madi means kijiye, kariye. So file open ಮಾಡಿ, treatment fast ಮಾಡಿ, health ನಿಮಗೆ ಕೇರು ಮಾಡಿ. So when we add ಮಾಡಿ, that becomes very, very comfortable zone Kannada language. And ladies and gentlemen, one more thing I'll tell you how to pick this Kannada language. For example, say we have past tense, present tense, future tense, present continuous, past continuous, all these things are the Vyakaran. Many people are telling, all North Indian friends, sir, Vyakaran ko lekar kya karna? हमें तो आसानी से सीखना है, वो हमें बताइए. Yeah, see, everybody wants, immediate and fast and quick learning. Everything they want fast. They want जितना जल्दी हो सके, हमें सीखना चाहिए. I used to tell them very simple. For example, respected members, Kannada language, if you learn present tense, future tense is free. Buy one, take one free. I used to ask even many Kannada friends and respected members, I say, I give. Nanu, I in Kannada, Nanu. Give means kodu. That is the verb. Root verb is kodu. Tini. First person. I give. In Hindi, मैं देता हूँ. मैं देती हूँ. How to say it in Kannada? Nanu kodtini. That means I give the book. मैं पुस्तक देती हूँ या देता हूँ. In Kannada, नानु पुस्तक कोडतीनी. नानु means मैं, पुस्तका पुस्तक, कोड दे, तीनी ताहूं. नानु पुस्तक कोडतीनी. I give the book. Okay, over. Now my friend asked, sir, इसे भविष्यत काल में कैसे बताना? How to say it in future tense? Whereas, in English, I will give or I shall give. That is the future. Say, I give, present tense. I will give the book. I shall give, the future tense. You tell me, JñÄNAMURTHY, how to say it in future tense? I ask so many Kannada people, sir, you kindly tell me how to say future. Nanu kodtini, present over. And everybody said, Nanu kodtini only, sir. How to say in Kannada? Sir, we are adding a small word, Nale kodtini. You say Nale, that is future. So simple. Amele kodtini. That's also future. Swalpa samayada nantara kodtini. Over future. Devyo Sajjano. There is future tense also in Kannada language. But since we are not using it, so people are not aware of it also. But all, like Mangalore, Udupi people, they use the future tense. I really salute them. Very interesting. Because Mangalore and Udupi, they talk as if they are reading like a news, Doordarshan. Nanu baruvenu maraire, neevu yalliddiri. They speak like that. Whereas Bangalore, nan bartini, nan nortini, because of the spot over there, speed over there. So then I asked, Nanu kodtini. The future tense is Nanu koduvenu. Venu. Your honesty, you kindly tell, is anybody is using Venu? Nanu pustaka koduvenu? Is anybody is using? No. Nanu kodtini. It is as good as Nanu koduvenu. Since it is not popular, we are not using it. So I used to tell them, buy one, take one free.
If you learn present tense, future tense is free. हो गया. For example, I will go with that first person, second person, third person. For example, I give, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. We give, ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. And here, where there is a will, there is we. I made it a proverb also. Where there is a will, there is Kannada. Jahan chaha, waha Kannada hai. Ladies and gentlemen, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. First person over. So where there is a nanu, it has to end with tini. Where there is a navu, it has to end with tv. Now, my members ask, what about the second person, sir? You give. You singular, ನೀನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ. What is the word? Tiya comes over there, but it looks like a question, but not a question. It's a statement. तुम देते हो या तू देता है या तू देती है. ನೀನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ. And respect is you give, आप देते हैं. ನೀವು, ನೀವು means with respect. ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಕೊಡ್ತೀರಾ or ಕೊಡ್ತೀರಿ. Second person over. ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ. Now they ask, what about the third person, Mr. Murthy? तृतीय पुरुष बताइएगा हमें. That is no, he gives. That is the third person, singular, masculine gender. How to say it in Kannada? Come on, batao. Then I told them, for he, in Kannada, ಇವನು and ಅವನು. What is ಇವನು? ये लड़का, ये आदमी. ಅವನು, वो लड़का, वो. It is all depending upon the distance over there. ಇವನು, he gives. ಇವನು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Then ಅವನು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತಾನೆ. So like that he says, he gives. ಇವನು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತಾನೆ. And what about she? She gives. ಇವಳು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ದೇವಿಯೋ ಸಜ್ಜನೋ, I told you already, law comes over there. Lu. ಇವಳು, it is not lu. Kindly note करिएगा. It is not lu. ಇವಳು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. No. ಇವಳು. The tongue goes inside. It's called retroflex. So the pronunciation is important. Clarity should be there. Clear. Talking to the person. What is the language? स्पष्टता. Clarity. Clear से हमें बात करना चाहिए. And also, we have to speak slowly. धीरे धीरे कन्नड़ में हमें बात करना चाहिए. Then only one can make out what is our pronunciation. Since Kannada is our mother tongue or spoken language, so they say immediately whether to speak like what you call जल्दबाज में बात करेंगे तो they cannot make out. वो बोलते थोड़ा धीरे धीरे बोलिए साहब. Then they can make out what is the pronunciation comes over there. So ladies and gentlemen, now I was telling about the third person. ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವಳು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. What about the respect or the plural? They give. वे देते हैं, वे देते ही. ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ or ಇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Now ladies and gentlemen, I made it a formula like in Hindi also we say मैं हूं, तुम हो, आप है. Correct. In English also, that is I give, you give,
And he gives, she gives, yes comes over there. Kannada also, I made it a formula like, twinkle, twinkle, little star, no other star. No big star, little star only. Kannada also, ನಾನು ತೀನಿ, ನಾವು ತೀವಿ, ನೀನು ತೀಯ, ನೀವು ತೀರ, ಅವನು ತಾನೆ, ಅವಳು ತಾಳೆ, ಅವರು ತಾರೆ. Sir, isko yaad rakhenge to that formula, in which you can add any verb action verb. For example, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ನ್ಯಾಸಿನ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. You can use English, no issue at all. ನಾನು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. That bird is the verb. If I do not know the verb, I was just, for fun sake telling, ನಾನು ಕಂತೀನಿ. That is the level one. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಂತೀನಿ. Teeny is very important because of nanu. Then they'll be very comfortable, ladies and gentlemen. Remember, in Hindi, as far as my knowledge goes, we have only two genders, masculine gender and the feminine gender. Isn't it? Whereas in Kannada language, we have striling, we have pulling, and we have Napumsakaling also, common gender, neutral gender is also there in Kannada language. Is it like English? So, whatever I was telling, nanu to avaru, it is for only human beings. Isn't it? Now, what about animals and objects? For example, it comes, it gives, it talks. For CC camera sees, CC camera watches. It's a inanimate. So, Kannada language, we have common gender too. What is the common gender? This or it in Kannada, idu. Idu, that, adu. These, ivu. Those, avu, over. So, it comes or this comes. Idu, bartade. Tade comes over there. Or barutte. Te comes over there. And the plural for these, ivu. Those, avu. The ending is tave. Ivu bartave, avu bartave. That is called information bartave. Promotion bartave. Good news bartave. Okay? Opportunities bartave. So, there ends the whole present tense sequence. Ladies and gentlemen, that's how I made it very simple Kannada language. As far as the simple Kannada language is concerned, these are the formulas we are adopting. For example, nanu tini, navu tivi, I told you. Even future tense also, there is a future tense, nanu baruvenu. That I will come, navu baruvevu. ನೀನು ಬರುವೆ, you will come. ನೀವು ಬರುವಿರಿ, you all will come. Okay? ಅವಳು ಬರುವಳು, ಅವನು ಬರುವನು, ಅವರು ಬರುವರು. ಅದು ಬರುವುದು, ಅವು ಬರುವುವು. Dear Sajjano, normally as far as the popular spoken Kannada is concerned, normally they are not using va, va, va. I used to tell them, present tense is the influence of ta, dadagiri. Future tense is influence of va, vadagiri. Aina? Nanu baruve, navu baruvevo, va, 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 va comes over there. I call it as vadagiri. Now, ladies and gentlemen, what about the past tense? I came, or I ate, I watched, I made it dadagiri. For example, I came, nanu bande. I came, nanu bande. Respected members, the spelling's very important. When I write it on the board, I used to write bande, B-A-N-D-E. Then members will read it as bande. Nanu bande.
So the pronunciation is very, very important over there. In Kannada language, Bande is the rock, pattar. You say Nanu Bande, that my pattar leke aaya. See that meaning changes over there. It is not Dakar, it is the Dakar, Bande. I used to use all my tongue movement and everything, say Dakar, Bande. So only normally I used to read Devanagari script also. I used to go with the Kannada script, then the English, then the Devanagari script. Even English also, I used to use the capital letter D, B-A-N capital D-E, that become Dakar. So now, there is a Bande also, Bande also. Both are there. Bande means rock, Bande means came. One is the noun, another one is the verb. So we are enjoying the language. Ladies and gentlemen, if we remember the verbs, Banni, Kutkoli, Kodi, Tagoli, Matadi, Heli, Keli, Kulitukolli, Hogi, Muchi, Tegeiri. Like that, I prepared about 182 Kriyapad. Verbs I have prepared. Whenever I go with the class, I go with the verbs only. Because first let me have the verb. That is please we are adding courtesy. Courtesy keeps everyone happy, हमें सौजन्य पदों को सीखना चाहिए. Please, sorry, what can I do for you? Pardon me. What is the word please? There are two words in Kannada, Deviyor Sajjano. What please? Dayavittu or Dayamadi. So please come, Dayavittu Banni or Dayamadi Banni. So when we connect that Dayavittu or Dayamadi, that's a Kripiya. Kripiya Aye. So Dayavittu Banni. And sorry in Kannada or excuse me, there are two words again. Kannada is very good, sir. Buy one, take one free. Always 2 to 3 words are there. Whereas in English now we have only one, excuse me, over. Sorry, over. But in Kannada, kshamisi or kshama madi. For please say there is only one word in English. We have two words, either dayamadi or dayavittu. For please, kripiya. And sorry in Kannada, kshama madi or kshamisi. And we say it's okay. It's okay in Kannada, parvagilla, not parva illa. G we are adding over there. Parvagilla. Parvagilla means it's okay. It's all right. Chalta hai. It's okay, chodiye. Nothing to worry. Parvagilla. If you remember the small words, we can win the heart of any member. Dayavittu banni, dayavittu kutkoli. Then small questions over there. Questions. Yenu, yaru, yelli, hege. With the body language, we can talk to the person. That is, what do you want? Aapko kya chahiye? What do you want? How to say it in Kannada? Yenu beku. We are looking the person. Nimage is understood over there. Yenu is what? Beku is the want. What do you want? Beku means want. But pronunciation should be careful. Do not say bekku. Yenu bekku. Deviyor Sajjano. Bekku means cat in Kannada language. B-E-K-K-U. We cannot say yenu bekku. वो आपको बिल्ली देता है. Yenu beku. Even that yenu also, it should have a clear pronunciation. We cannot say henu bekku. Henu means lice, L-I-C-E. और जुआ होता है ना, hair में, that becomes henu. So we should be very careful. We cannot say henu. Henu means Jew, the lice. That's in the head department of head, we say. So we say
ಏನು ಬೇಕು. Then with the person, we are going to the second person. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು. And we are asking, how much does it cost? दाम क्या है? दाम कितना है? What is the rate? What is the cost? What is the price? In Kannada we say ಎಷ್ಟು. ಎಷ್ಟು means how much or how many. And cost in Kannada, ಬೆಲೆ. So Kannada is very flexible. ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ or ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು. Over with the body language. Who are you? आप कौन है? Kannada very simple. ಯಾರು. And we are looking the person. We are no use telling ನೀವು ಯಾರು. That's what our respected non-swarm is telling. Level to become ನೀವು. See the pronoun. That is no pronoun means we call it any language begins with the pronouns only. Isn't it? I, ನಾನು. ನಾನು is I, my. We, ನಾವು. And you singular, ನೀನು. You plural, ನೀವು. He, ಅವನು or ಇವನು. She, ಅವಳು or ಇವಳು. They, ಅವರು or ಇವರು. This, ಇದು. That, ಅದು. These, ಇವು. Those, ಅವು. If you remember the pronouns, that's all. That's the beginning for any language. Kannada also, ನಾನು. ನಾನು ಮೂರ್ತಿ. ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿ. ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು. ನಾನು ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್. ನಾನು ಆಯುಕ್ತರು. ಕಮಿಷನರ್. ನಾನು, so we can add ನಾನು ವೈದ್ಯ. ಡಾಕ್ಟರ್. ನಾನು ವಕೀಲ. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. ನಾನು ಅಭಿಯಂತ. engineer. That ನಾನು is a very interesting. ನಾನು. Then becomes ನಾವು, we all. If you remember the pronouns, we'll be more comfortable. And ladies and gentlemen, and the numbers also, very interesting numbers. That is, ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು, ಐದು, ಆರು, ಏಳು, ಎಂಟು, ಒಂಬತ್ತು, ಹತ್ತು. Within 2 minutes, I'll make you count ಬರೆಗ ಕರೋಡ್ಪತಿ. How to make it? ಹತ್ತು is 10. What is the 0? ಸೊನ್ನೆ. Many friends are telling, sir, हम 20 तक सीखेंगे. I will tell you, नहीं, अब तो करोड़ तक आप सीखिएगा. How? This is my formula. Take the 11, ಹನ್ನೊಂದು. 12, ಹನ್ನೆರಡು. Han comes over there. Later on becomes ಹದಿ. ಹದಿಮೂರು, 13. ಹದಿನಾಲ್ಕು, 14. ಹದಿ comes over there. ಹದಿನೈದು, 15. ಹದಿನಾರು, 16. ಹದಿನೇಳು, 17. ಹದಿನೆಂಟು, 18. Now changes. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು. It's like a tabla. ತಾ ದಿನ ತಕ್ಕ ದಿನ. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು. 20. ಇಪ್ಪತ್ತು. याद रखिएगा. There is one more number. 70, ಎಪ್ಪತ್ತು. Be careful. Pronunciation, we cannot make out that easily. Whether he's telling 20 or 70, we have to ask him, repeat करिएगा ताकि हमें पता चले. Suppose if you're demanding 70, if you give 20, he will catch you. If you're demanding 20, if you give 70, he will appreciate you. Because of the pronunciation. Now, ladies and gentlemen, how to make it 21? Like English only. ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು. Over. 25. ಇಪ್ಪತ್ತು ಐದು. Not like a Hindi. 25, 26, 27. No. Just adding ಇಪ್ಪತ್ತು. Then the number 29. ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂಬತ್ತು. Over. What about 30? ಮೂವತ್ತು. 33. ಮೂವತ್ತು ಮೂರು. What about 40? ನಲವತ್ತು. 50. ಐವತ್ತು. 60. ಅರವತ್ತು. 70. ದೇವಿಯೋರ್ ಸಜ್ಜನೋ. ಎಪ್ಪತ್ತು. There 20, ಇಪ್ಪತ್ತು. 70, ಎಪ್ಪತ್ತು. Now 77,
77, 80 80, 90 90, 100 100, over, and 1000 ಸಾವಿರ, and lakh laksha, crore. In Kannada, kindly do remember the pronunciation is important. Koti. Ta comes over there. It is not koti. Do not say koti, because koti in Kannada, monkey. Kannada teacher koti pati hai. ऐसा बोल सकते हैं, not with other people. Remember, koti pati or kotishwara is a crorepati. Over, crore over. Ladies and gentlemen, like this, if we present Kannada language to anybody who wants to learn the language, I never say, ladies and gentlemen, Deviyo Sajam, learn Kannada. Always I say, enjoy Kannada. I never say eat food, I say enjoy food. I never say work, I say enjoy the work. Because ultimately we are working only. Ultimately we are learning only. But little bit will be little comfortable zone. And whenever we are talking to any person, let us speak slowly. Because language is something enjoying. Language is something, the clarity should be there. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಿವೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳನ್ನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳು, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳಿದೆ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕನ್ನಡ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಹೇಳೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧ ಅಂತಾರೆ. ಸರಿ, ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ. ಬಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಏನು? ಅಪ್ಪಟ. ಹೌದಾ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಟ್ಟನೂ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಅಪ್ಪಟ, ಈಗ ನಂದಿನಿ ಅಪ್ಪಟ ತುಪ್ಪ, ಪ್ಯೂರ್ಗಿ. ಅಪ್ಪಟ ಅನ್ನೋ ಪದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಮಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಗಿ, ತಮ್ಮ, ಅಣ್ಣ, ಎಷ್ಟೋ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬ್ರದರ್ ಅನ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಕಸಿನ್ ಅನ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಬ್ರೋ ಅಂತ, ಬ್ರೋ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳನ್ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಪದಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಚಾರ ಅನ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಭಾಷೆ ಸುದ್ದಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಅನ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ವಾಹಿನಿ, ಚಾನೆಲ್. ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳನ್ನ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರ್ತದ ಪರಿಮಳ, ಸೊಗಡನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಿದಾಗ ಆ ಪದಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಆ ಪದಗಳು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಷೆ. ಕನ್ನಡ ಸರಳ ಭಾಷೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೇಷ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅನ್ನೋ ಪದ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಮಾಸ್ಟರ್ಸೇ ಮೇಸ್ಟರ್, ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ತುಂಬಾ ಸರಳ ಭಾಷೆ. ಕಾರಣ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ, ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಗೀತೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಒಂದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನ ನಾನು ಹಾಡ್ತೀನಿ ಸಮಯ ಸಿಗಾಗ. ಜಯ ಭಾರತ ಜನನೀಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನ ತಾವು ಕೇಳಿ. ನೀವು ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷ 41 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೀತೆಯದು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ರಚಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನದಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಿಶ್ರಣವಾದಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಾಡಗೀತೆ. ಆ ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇಳೋಣ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಬಂಧುಗಳೇ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಮಫ್ಲರ್.
ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಣ್ಣ ಇದೆ, ಈ ಬಣ್ಣ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಯಾರು ಸನ್ಮಾನ ಇದು ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ನೋಡಿ, ಇದು ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಪೇಟ. ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ. ಇದು ನಾವು ಕನ್ನಡೇತರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಕನ್ನಡ ಮೈಸೂರು ಪೇಟ, ಮೈಸೂರು ಪಾಕು. ಅವ್ರ ಬಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ, ಅವ್ರು ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ರುಚಿ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಕಲಿಯೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಥಳ KR ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಾವು ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. KR ಚಿತ್ತರಾಜೇಂದ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ತರಗುಪೇಟೆ ಅಂತಿದೆ, ಬಳೆಪೇಟೆ ಅಂತಿದೆ, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಅಂತಿದೆ, ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಅಂತಿದೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಕೆಲವು ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ. ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದಂತ ಹೋಟೆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಇದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, TVG ರಸ್ತೆ ಅಂತಿದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 2 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಸ್ತೆಗೆ ಯಾರು ಎತ್ತಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ MG ರೋಡ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್. ಆದರೆ TVG ರಸ್ತೆ, ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ 2 ಹೆಸರು ಒಂದೇ. ಒಂದು ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್, ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಬಸವನಗುಡಿ. ಬಸವನಗುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಬಸವ ಅಂದ್ರೆ ಬುಲ್, ಗುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪಲ್, ರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ. ಯಾರಿಗಿದೆ ಸರ್ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ವಿ ನೆವರ್ ಸೇ ನನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಾರ್ಥ. ನನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಾರ್ಥ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು? ಐ ವನ್ ದ ಮೆಡಲ್, ಐ ವನ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್, ಐ ವನ್ ಎವರ್ಥಿಂಗ್. ಹೂ ಮೇಡ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ವಿ ಮೇಡ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದಾಗ ವಿ ಬಂತು, ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಐ ಬಂತು. ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಳವಾದಂತ, ಬಹಳ ರೀತಿಯ ಸರಳವಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂತ ಒಂದು ಭಾಷೆ. ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ. ಭಾಯ್ ಸಾಬ್, ಇದ್ಕೋ ಕನ್ನಡ में क्या बोलते पता है? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ, ಹಿಂದಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ, ವಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸೋಣ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಮಾತೃಭಾಷೆ, ಇದು ಅನ್ನದ ಭಾಷೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಅನ್ನದ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ಅನ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಅನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹೇಗ್ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಿಯಲಿ ಏನು ಆ ನೆಲದ ಋಣ, ಆ ನೆಲಕ್ಕೆಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆಯೋ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ 10 families are coming to ಬೆಂಗಳೂರು. Why? Because of the ಪೇಟ್ ಕಾ ಸವಾಲ್. ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ, ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವರೇ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವೇ ಪುಣ್ಯವಂತರು. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ಕರ್ನಾಟಕ ಓಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡವನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು 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 ಬೌಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ, ಕನ್ನಡವನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬಹುದು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಆಗಿ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಒತ್ತುವ ಶಬ್ದ ಬಂತು. ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರಭಾ ತಂಡದ ನಮ್ಮ
ಬಳ್ಳಾರಿ ಸರ್ ಅವರು, ವಿಜಯ ಬಳ್ಳೆ ಸರ್ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರು. ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ನನಗೆ. 5 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಸಂಪಾದನೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನೂ ಕೂಡ ಗುರ್ತಿಸಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಬಂದು ನನಗೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ತರಕಾರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ದವಸ ಧಾನ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರ್ತಿಸಿರಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂದೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಒನ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಒನ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟಿ, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಸಿನ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಆಚಾರ ಹೇಳೋದು, ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋದು, ನಾವು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ನಾನು ಅವತ್ತು ಕಂಡೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಏನು ಘಟನೆ ನಡೀತು, ನನಗೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ. ಒಬ್ಬ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಏನೆಯಾ, ಏನ್ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ಯ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಶು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇವೆ, ಏನೋ ಹೆದರಬೇಡಿ ಮೇಷ್ಟ್ರೆ, ಸಾರ್ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವಲು ಅಂದರಿಕೀ ವಂದನಮುಲು ಅಂತ ಮಹಾನುಭಾವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ, ಆ ಒಂದು ವಿನಂತಿಗೆ ನಾನು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಂತಹ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂಪ್ರಭಾಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇನು ನವೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. 70ನೇ ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನೇ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂಥರ ಕಾಕತಾಳೀಯ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸರ್. ಇನ್ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ, ಆ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು, ಕನ್ನಡ ಬೇರು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ತಾಯಿ ಭಗವತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸರ್ ಏನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಏನೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ತಮಗೆ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಂಪ್ರಭಾಗೆ ನನ್ನ ತನುಮನ ದನ ಸದಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸಂಪ್ರಭಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ. ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು, ಈ ಸಂಪ್ರಭಾದ ಬೇರಿರೋದು ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈ ಸಂಪ್ರಭಾ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತಗೋತಾ ಇರೋದು ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದರಿಂದ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಅವಕಾಶ ಇದ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸುಜಿತ್ ಸೋಂಪೂರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಿತಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ನಾಸಿನ್ ತುಂಬಾನೇ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ರೈತರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಜಿತ್, ಯು ಆರ್ ದೇರ್? ಹಲೋ ಸ್ಮಿತಾ? Smita, you want to say something? Okay, before we close, I just heard from our former commissioner Sriram, and now he is the GSTAT member technical. He told me that there is one Havaldar in our East Commissariat by name Prapanchan. In fact, I told him to join for this webinar now, but he is not joined. He has joined. Prapanchan, you are there? Yes, sir. So just now I come to know that he has acted in a Tamil movie called Bison,
and I was pleasantly surprised. That is, I think it's time for us to congratulate him and encourage him to grow in this field. I didn't know that, otherwise we could have even called him on the AGM day. Let us look for another opportunity. Can you come, Prapanchan? You can explain what movie it is and what role you have played. It is a sports movie, sir. Ah. So it's a bio movie. Former kabaddi Switch player. on video, Prapanjan. Video switch on பண்ணுங்க. Please switch on the video. Yes, yes. Yes. Sir, he is a former kabaddi player. His name is Manati Ganesan. He played Asian Games that time to 1994 in Japan. So bio movie, so it's a biography movie. So I played Indian captain. Okay. I the chair of the that I played also that real Ratnam also played Indian team as a captain. So I chair up the the co-player. He did Arjuna Award also, sir. He got the Arjuna Award also. Okay. So it is a real biopic. So we are proud of you, Prapanchan, and we pray and wish that you will become a hero very soon. Thank you, Okay. sir. Thank you so much, sir. Thank you, Sriram sir. I'm sure all my participants will are congratulating you. Congratulations. Anyone wants to say Congratulations. something? Thank you, sir. Congratulations, sir. Congratulations. This movie I have seen in Tamil only, sir. Python No, movie. sir. recently. Telugu also, sir. Today, I have Telugu seen in release. Tamil. I have seen in Tamil the concept and the movie So you direction. recognized him, Sandeep? Now I am recognizing, sir, after seeing. That's what I The asked him movie- to switch on the video. Movie is awesome, sir. Awesome movie. Everyone must see once. After I think I'm Kantara, this is the second movie that is I have seen, directed, produced. Everything is excellent, sir. Oh, very nice. Yes, sir. Very nice. And we have a lot of gems like this, but we are not coming to know. Yes, Okay. yes, sir. Prapanchan, you should be associated with Samprabha in future. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Okay. We all congratulate you and wish you better and better things for you. Okay. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you also. ಸೊ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾನೇ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್ ಮುಜೆ ಗರ್ವ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ ನ್ಯಾಸಿನ್ನು ನನಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಬರ್ಲಿ ಸರ್, ಆ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಹವಲ್ದಾರ್ಸ್ ಈಗ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್, 50 ಜನ ಹವಲ್ದಾರ್ಸ್ ಇದಿದೆ ಅಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ ಇದು ಎಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ನಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಾಸಿನ್ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಹಜಾರ್ ಭಾಗ್ಯ ನಾನು ಡೈಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾಸಿನ್ ಭಾಗ್ಯ. ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ನಮ್ಮ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸೋಂಪುರ್ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಎಂಟೈರ್ ಆಲ್ ದ ಹೋಲ್ ನಾಸಿನ್ಗೆ ನಾನು ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಚ್ಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಪೂರ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದು ಆಡಿಟ್ ಭವನಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೀಗ NSN ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿವೇದಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಸರ್ ಒಮ್ಮೆ ತಾವು ನಿವೇದಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕರೆಸಿ ಸರ್. ಅವರು ನೋ ಶಿ ವಿಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ನೋ. ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸಂಪ್ರಭಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಸುಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ Dr. Jnanamurthy has given certain ideas under the banner of Samprabha how we can promote Kannada. Hopefully we'll take it up soon. Okay. I only want me to be the followers. Okay. Great. Thank you. You can close Rajanikanth or Vasu. ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಸರ್, ನೀವು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಮಗೂನು ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನವೀಯ ಮುಖ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಈ AZT ಇದಾದಾಗ, ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್ ಸರ್. ಸೊ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನ ಹೋಗೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂತು. ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. ಯಾವ ತರ ನೀವು ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಇದೇ ತರ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇದೇ ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು 29 ಜನ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಟುನೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟು ಆಲ್. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಶುಭರಾತ್ರಿ you. ಸರ್. Good night. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಪ್ರಭಾಗೆ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶುಭರಾತ್ರಿ ಸರ್. ಶುಭರಾತ್ರಿ. Thank you.